you be best la me no catch me so OBAAPA me show previous to great recipe no enti me so mpese wo ma wo ye bi ma me na me de na mpese wo ye no emfa kosua nka ho ye madwen se mba be share recipe ama mu nyina mu nso mo sua na mo attract wo de kam recipes e ho enti we no ne ye na enye den kra similar to first one no but different kakra e wo mu no kosua no na afin so ne make sure say do ni mu ebe ye den inse obi ho no ma open Toogbei no in a soft side no means one ma open Toogbei no very chewy den in this recipe we see no de ebe ye den wo that side no previous one na emre inti say na me ye me de no inti ahase no ye de ye flour anayi sam no ene enuma ni nyina gum wie no inse se wo hwa do no din wa hase ye mix ye na din we say take be 25 minutes and me dey mix ye we say nsaka se wo don sa ni dia ebeche esan say do no mu din ye pese se ye buma ye twan nti no eno sa no wo ya o se wo ma wo do no mu din se ye mra ebe say donut soft donut nti no se wo ma emu din into who twitwa so a na make sure so twitwa na nketo esan se we no na mte do no ye din ne ebetu nti no twitwa na kesi bebrebe ene sa no kran so be sa aboa ama wo do ni tu a etimi aben entem ochi a enti na abonten no ehye enti take me be 35 minutes na a double ye ense twitwa na nketo ni na double aye kama pa wo don se mi a na abasro no chese do no etu kama pa enti me wie na me de manwa esi so na ha no so ya de hu hiye pa ma do no ento ne bo ase entu it depend what the real weather no esitie wa bia wo no so wo de ne ehia enche na etu ba se emu onwu na be take long time ba e mo ba mu nya botre e ma no nti ho ni hiye pa na anwan so wo chia make sure say anwan nye shi bebrebe so ma nwani hit bebrebe na se wo de chia obehun so bewie no na emu no amen na ehun no aben but anwan no anye shikasi na de tuma bon se ededem saa eno ase echi eno ase nchi ye ezna echi o but ubehia time tin kakra saa na wo dada no na wo ye ni sei na de fa bon so bewie na achi kama inti eja no enyusu ja no bebre secrets kakra wo ho ani se mani tu to obo asema no na udo no entu ena afin so de to simi no eja no e mani nya shi bebre e ma oyem hwehwe so de tuma se nya ehia ebe ye okay ti hiansa be use low heat no wa to ne bo ase wa manachi ena wan so no e wo so fa kese ti de be ya wo de chia bibia be fa level kama ti o se wo nya botle pa se wo ye Toogbei recipe na o so nya botle enti bon so be we na ye brown na chikama na ye fe me say we Toogbei me wie madam fune ni gen ho se wadi hu adanse sa so OBAAPA we dim Toogbei die me ni age ho pa enti bi no se open se eye den na emu no ye stretchy a emfa kosua enka ho so be say eye mre na eye te say donut side na dia na de kosua ba ko atum na eno no chi abonsa aye soft amount ewo ho enti ba be bum no hu de we sitie inse we ni ye more stretchy a sa no na ye pe nti we no emu aye den nti basically na te say pan a wachi ti sa na tie see pepe ni ye pe no nti no I hope say video very useful nti so we try recipe no ofia na we bia no tag me na me hu de wi a so de ne esi ye me fa akunya we smart do bi bia se o mo subscribe ye mo share inda munyi na mase ma mo ye new ma mo ye old inda munyi na mase se mo support OBAAPA recipe say na me Toogbei abra me fa koshia enka ho bi biara se oni ji video ho a no a share no a follow no a like if you say share. Every day good meals go give healthy life. If that's so, you have to cook good meals. When I'm on the fast and I want to break the fast, it be only delicious meals I feel.